and also when we speaking and making sentence, we follow it is uh, we follow it is right or wrong, or it is decorated nicely or easily or smoothly. So I think all language have rhetoric. Okay, very good. Mamun, do you understand something about rhetoric? Last day I said about the rhetoric, and now I wanted to say that rhetoric is a way of decorated system in a sentence. Yeah. And Class. Hello. Are you present in the class? Okay. So, rhetoric is a figure of speech. Obviously, rhetoric is an ornamentation or adornment of language, but rhetoric is obviously a figure of speech. Just like in grammar, we know about the parts of speech. Rhetoric is a figure of speech, and that usually contains both the functions like artistic and explanatory. Okay, artistic and explanatory. As Mamun said that, and Nadim also said that rhetoric is a technique of communication. So rhetoric is a technique as well as an ornamentation of using words. So this kind of ornamentations or adornment or the technique is very important for all the writers for writing. So rhetoric has various kinds of diversity. Okay, and there exist different type of rhetorical figures in
figures of speech, and these are known as like similarity, metaphor, metonymy, association, alliteration, personification, allegory, like that. Okay, these are the parts of rhetoric. And the rhetoric or the figures of speech has two different type of roles. First of all, ornamentation, and the next one is clearness. Please note it down. First one is ornamentation. Okay. Second First one. one, and the second one is clearness. Ornament. Do you know the meaning of ornament? Yes, ma'am. Olunkar. Yes, right. Jewelry. The ornamentation or the jewelry that increases the beauty of words, right? That Yes, ma'am. increases the beauty and variety. What we wish to say, but we cannot just speak like a monotonous level. We need to change the style of our conversation by using some figures of speech or some rhetoric, right? Without using any kind of ornamentation or adornment, our words and our writings would be very boring and monotonous, right? Think about it. Whenever you are explaining about some topic or some incident or anything like that, or any memory, if you tell the whole story, whole plot or whole memory by using some rhetorical figures, so it will be very interesting to everybody. But if you just speak like a lecture giving method, then it becomes very boring, right? We all know about that. If I just give a lecture about rhetoric, so it becomes very monotonous or boring. But if I deliver my lecture, or if I deliver my story by using some different kind of example, like rhetorical example, then uh, my words will become very powerful, right? And the second one is clearness. So clearness define a complex subject can be conveyed by an analogy, right? A complex subject can be conveyed or delivered by an analogy. Okay, like if you try to explain some physical physical science, okay, the some important things from the physical science in a complex way, then it becomes very difficult for the students, right? So in that moment, if you are trying to uh, explain about the Newton's law to a child like that way, so it becomes very difficult for that child, that particular child. But if you use some kind of analogy to make him understand about that particular law of Newton's law, then it becomes very simple, right? Like we all have heard about the falling apple, and that is how we all understand about the gravity. That is known as analogy, right? Am I clear? Yes, ma'am. Okay, that is known as clearness. So the conclusion is ornamentation and clearness are important for rhetoric. So here we see some parts of rhetoric. Please note it down. First of all, similarity.
Similarity Ma'am, or similarity and simile? simile both are Yeah, same. same thing. Similarity or simile. Then metaphor, allegory, fable, parable, personification, then antithesis, after that oxymoron, then epigram, sarcasm, hyperbole, litotes, euphemism, then pun, after that metonymy, metonymy, synecdoche or synecdoche, then interrogation, apostrophe or apostrophe, after that repetition, then bathos, and then climax. Okay. Now anyone in the class say something about simile. Ma'am, uh, ম্যাম এক্সপ্লিসিট আর ইমপ্লিসিটের এটার দুটার অর্থ কি ম্যাম? Implicit means implied. Okay, means অন্তর্নিহিত, বুঝেছো? তো নিহিত, জি ম্যাম। আর এক্সপ্লিসিট যেটা ওটা ডিফারেন্টটা হবে, তাই না? ইয়েস ম্যাম। মানে ক্লিয়ার যেটা যেটা ভিভিড সেটা এক্সপ্লিসিট, আর ইমপ্লিসিট যেটা ইমপ্লাইড or অন্তর্নিহিত। ওকে ওকে ম্যাম। okay, now anyone in the class say something about simile. When two things when say when ma'am just a minute. Ma'am, when comparison between two things by using like as, it's called simile. Yes, very good. When we compare two things by using some words like, as, that is known as simile. Okay, when we compare similar things, okay, when we compare similar things by using like, as, that is known as simile. Clear? Like my love is like a red rose,
Here, this one is known as simile. Okay, like, as, that is, these are the form of simile. And what do you know about metaphor? Mamun, do you like to say something about metaphor? Ma'am, can I try? Yes, of course. I think Okay, Mamun ma'am. is not present in my class. Simile and metaphor both are like same, but here have some difference. Uh, Metaphor, when two things, when two different things comparison, ma'am, Yes, that is true. When we compare two when we different compare things, two, but when we try to uh, try to make two different things, try to bring two different things in one concept, that is known as metaphor. Two different or opposite things in one pattern, that is known as metaphor. Okay. In our everyday life, we also use some metaphor, right? Like, we all know about the proverb. Proverbs are also metaphor. Allegories are also metaphor. Okay, dream allegory, beast fables are also metaphor. Fables, parables, these are also known as the metaphor. But these are the part of metaphor: fable, parable, allegory. Okay. okay, ma'am. Okay. So, and say something about personification. Ma'am, basically, I gather knowledge in Bengali, so it is really tough for me to express in English. Okay, But if you like to speak it in Bengali, you can. okay, ম্যাম, পার্সনিফিকেশন এখানে যে কোনো একটা বস্তুকে ব্যক্তির সাথে তুলনা করা, এটা হচ্ছে যে পার্সনিফিকেশন। Give one example. যেমন হতে পারে এই যে তুমি ফুলের মতো সুন্দর, ম্যাম, এটা কি হতে পারে? No, this one is a metaphor. ইয়েস ম্যাম, এটা মেটাফর ম্যাম, জাস্ট। Metaphor, not personification. ও ম্যাম, When we personify one inanimate object as an animate object, that is known as personification. Clear? ইয়েস ম্যাম। যখন ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টকে আমরা পার্সনিফাই করি, তখন সেটাকে পার্সনিফিকেশন বলে, মানে যেটা পার্সন নয়, কোনো মানুষ নয়, কিন্তু যেমন এই ফেবেলের ক্ষেত্রে যেটা হয়, এটা শুধুমাত্র যে মেশিন ইনঅ্যানিমেট এরকমটা না। মানে ধরো, ফেবেলের ক্ষেত্রে যেটা হয়, এই যে ইসপসের ফেবেল এত পড়া হতো, সেই জায়গাতে যখন তোমরা পড়ছো, তখন পশু পাখিরা কি মানুষদের মতো এরকম হিউম্যান লাইফ লিড করে?
কিন্তু ওই গল্পটার মধ্যে দেখানো হতো যে ওরা কথা বলছে, ওদের নাম রয়েছে, তার উপর ওরা ওই গল্পটার মধ্যে থেকে কিছু একটা মোরাল মেসেজ। অ্যানিমেলরা তো আর মোরালিটি ফলো করে না, আর ওরা মোরাল মেসেজও দেয় না। কিন্তু এটা কেন হয়? কেননা এটাকে পার্সনিফাই করা হয়। আমরা পশু পাখির মধ্য দিয়ে মানুষকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করি, সেইটা হলো গিয়ে ফেবল। আর আর যে জায়গাতে হয় পার্সনিফিকেশন, মানে বোঝানো হয় কোনো যন্ত্রকে, যখন কোনো যন্ত্র বা মেশিনকে যখন আমরা মানুষের মতো নাম দিয়ে সেটাকে মানুষ মানুষ বা কোনো একজন ছোট শিশুর মতো ট্রিট করি, তখন সেটা পার্সনিফিকেশন হচ্ছে। বোঝা গেছে? ম্যাম, তার মানে কোনো একটা বস্তু ওইটা ব্যক্তির মতো কাজ করে বা কাজ করা বোঝায়, এরকম কি? হ্যাঁ, গল্পে গল্পে বা আমরা যখন বলি, কথা বলার সময় কোনো একটা জিনিসের আমরা নাম দিয়ে দিলাম। ধরো তোমার বাড়িতে তোমার বাইক আছে, তুমি বাইকটার নাম দিয়েছো একটা, তুমি সেই বাইকটার নামটা ধরেই তাকে ডাকো, বাইক বলো না। বুঝতে পেরেছো? এইটা হলো গিয়ে পার্সনিফিকেশন। যখন তুমি একটা অন্য কোনো পদার্থকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করছো, মানুষের মতো করে লিভিং অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করছো। আর অ্যালেগেরির ক্ষেত্রে বা ফেবল, ড্রিম অ্যালেগেরি, এসবের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো, ধরো প্রাণীদেরকে যখন মানুষের মতো ট্রিট করা হচ্ছে, তখন সেইটাকে বলছে পার্সনিফিকেশন। বা ধরো পিঁপড়ের গল্প যেগুলো আমরা পড়ি, হ্যাঁ, তো এইগুলো হচ্ছে পার্সনিফিকেশন, এরকম থাকে। পার্সনিফাই করা, বা আমরা মাঝে মাঝে এরকম কম্পেয়ার করি না, যে সমুদ্রকে সাধারণত কিসের সাথে কম্পেয়ার করা হয়? যে সমুদ্র মানে একটা বড় কিছু, বৃহৎ। তো কোনো মানুষের মন উদার বোঝানোর জন্য আমরা বোঝাই যে তার মনটা সমুদ্রের মতো উদার। তো এ সমুদ্রকে তখন পার্সনিফাই করা হয়। বোঝা গেছে? বা ইন জেনারেলি আমরা যেটা করি, প্রকৃতিকে সাধারণত নারীর সাথেই আমরা তুলনা করি, তাই না? কিন্তু প্রকৃতি কি অ্যাকচুয়ালি কোনো নারী বা ওমেন? তা না, কিন্তু এটা পার্সনিফাই করা হয়। প্রকৃতি তো পুরুষও, তো পুরুষও হতে পারে, কিন্তু জেনারেলি যেটা করা হয়, নারীর সাথে কম্পেয়ার করা হয়। Mamun, are you present in the class? Yes, ma'am. Okay. And the next one is antithesis. Antithesis comes from the Greek word anti. Anti means against, and from the thetherum means place or putting. By joining these two words, it has become antithesis. So antithesis means by using two different sentences, two different sentences, two different kind of proverbs, when someone delivered a clear idea of a thing, that is known as an antithesis.
Okay. Ma'am, can you repeat this? Antithesis means by using some different type of sentence, you are using one sentence but you are trying to impose other meaning in this sentence, that is known as antithesis, not the literal meaning. Okay. ম্যাম, তার মানে কি কোনো একটা মানে বলবে একটা, কিন্তু সেটা হ্যাঁ, মানে ওটার মানে অন্য বিপরীত। হবে। ম্যাম, হ্যাঁ, তাহলে কি এরকম কোনো উদাহরণ হয় যে দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা গল্পে পড়ছিলাম যে আমি আহ, এক একটার বেশি আইটেম মানে দুপুরে কোনো একটার বেশি অতিরিক্ত আইটেম খাই না, মানে ও সব ধরনের খাবারই খায় কিন্তু বলে যে আমি একটা খাই, মানে এরকম কি হ্যাঁ, এটা? এটাই এটাই হবে, এটাই অ্যান্টিথেসিস। ওকে। রাইট, ইউ আর রাইট। And the next one is oxymoron. Do you have any idea about oxymoron? নো ম্যাম, দিস ইজ নিউ ফর মি। Okay. In the time of oxymoron, when two opposite word exist in a same sentence, like day and night or hot and cool. Okay, somehow nowadays people use hot and cool in a same sense, so that becomes the oxymoron. More or less the meaning are the same, but apparently the meaning of the word is different. But for uh, for the betterment of making one sentence, we use somehow this kind of thing. Okay. Here, oxymoron comes from the Greek word. First one is oxus. Oxus means sharp, and moron means foolish or dull. Like I'm going to use one example, like day and night. Then living death. Living means life. We all know that, but death means dead. But somehow we use whenever we see one inactive person or passive person, we use that he is an example of a living death. Clear? ইয়েস ম্যাম, ক্লিয়ার। Okay. And the next one is irony. Irony. So irony is somehow like antithesis. Irony, the words used suggest the opposite of their literal meaning. Okay. আইরনি মানে জানো তো, মানে বিদ্রূপ করা, বিদ্রূপ করে কিছু বলা বা মক করে কিছু বলা, সেইটাই হয় আইরনি। আমরা মাঝে মাঝে হেসে বন্ধুদেরকে বিদ্রূপ করে কিছু বলি না, তো লিটারালি সেটার একটা মানে হয়, কিন্তু ভেতরে অন্তর্নিহিত আর একটা মানে থাকে, ডিফারেন্ট ইন্টেনশন থাকে। অনেক সময় যেটা বলছিলাম যে আমরা শব্দগুলোকে যেভাবে আমরা ব্যবহার করি, সেটার যখন ভয়েস বা টিউনটাকে চেঞ্জ করি, সেটাও মক করা হয়। মানে তুমি হয়তো ভালো কথা বলছো, কিন্তু সে তোমার টোনটা এমন একটা হয়, টন টাইপের, সেটা তখন হয়ে যায় আইরনি বা সার্কাজম বা স্যাটায়ার। বোঝা গেছে? আচ্ছা, বাকি ফর্মস গুলো নিয়ে আমি কালকে বলবো, আজকে এতটাই থাক। এগুলো নিয়ে আর একটু ডিপে বলতে হবে। ওকে।
Have you read anything about phonetics? Hello. Ma'am, Yes. no, ma'am. Just I was revise previous note, but I cannot Okay, I'm not research. going to ask about all those things, but I'm just asking that have you read anything about it? Okay. Okay, so Saturdays and Sundays your holiday, but if I take the class on Sunday, is it possible for you to attend the class? Ma'am, I have no problem. You can. Mamun, what about you? Ma'am, I have a problem because I wanted to go my campus in Monday. That's why Saturday. Saturday means Okay. Okay, if next you day, have ma'am. problem, it's okay. Then I will take the class on Monday, but for my illness, I was not Okay. able to take the class yesterday. That is why I'm asking about the class. Okay, then I will give some homeworks from rhetoric, prosody, and the language system. Okay, and I will ask about those topic in the next class. Okay, ma'am. Okay, okay, that is all for today. Thank you, everyone. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Good night, ma'am.